This is P.P. Rao from Enjoy Learning. ఈరోజు ఈ వీడియోలో థర్డ్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్కి సంబంధించి చాప్టర్ నెంబర్ 6 వర్క్షీట్ నెంబర్ 18 సొల్యూషన్స్ని చూద్దాం. ఇందులో సబ్ టాపిక్ వచ్చి డివిజన్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. Number of wheels for a tricycle is 3. Number of wheels we have 99. So now number of tricycles can be made with these 99 wheels is equal to 99 divided by 3. Okay. ఇక్కడ 99ని 3 పెట్టి డివైడ్ చేస్తున్నాం. 3 3s are 9. 9 నుంచి 9 సబ్ట్రాక్ట్ చేసి 0. ఈ 9ని మనం డౌన్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ 3 3s are 9 కాబట్టి 3 ఇక్కడ వేసి 9 సబ్ట్రాక్ట్ చేసాము. సో 33 ట్రైసైకిల్స్ని మనం తయారు చేయవచ్చు. సెకండ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇఫ్ వీ కట్ 45 meters ribbon into 9 pieces, what is the length of each piece? First length of the ribbon is 45 meters and రాసుకున్నాం. Cut the ribbon into 9 equal pieces. Then the length of each piece is 45 divided by 9. 45ని 9 చేత డివైడ్ చేసాం. 0 times 4 1 టైం కూడా క్యాన్సిల్ కాదు. ఆ 4 మనం కిందకి దించుకున్నాం. 4 ఈ 5 45. 45లో 5 9s 9 5s are 45 కాబట్టి ఈ 5 అనేది 5 meters. ఈచ్ పీస్ 5 meters ఉంటుంది. ఓకే, థర్డ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. హౌ మెనీ 8s are there in 96? So number of 8s in 96 is equal to 96 divided by 8. Simple. 8 table 1 time cancel అవుతుంది. 8 1s are 8 కాబట్టి 9లో 8 సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం 1. ఈ 6 డౌన్ చేసుకున్నాం. సో 8 1s are 8, 8 2s are 16. ఇక్కడ 2 వేసాను. సో ఆ 16 ఇక్కడ వేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేశాను. సో నెంబర్ ఆఫ్ 8s in 96 is 12. Okay, fourth problem చూద్దాం. Out of 35 chocolates, if we give each child 3 chocolates, how many children will equally get? How many are left over? ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ we have is 35. Okay, number of chocolates given to each child is 3. Now number of children get equally is equal to 35 divided by 3. 35ని 3 చేత డివైడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ 3 ఉంది. 3 1s are 3. 3లోంచి 3 సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం. 0. ఇక్కడ ఉన్న 5ని దించుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా 3 1s are 3, 3 2s are 6 అవుతుంది కాబట్టి 3 1s are 3 వేసాను. 5 నుంచి 3 సబ్ట్రాక్ట్ చేశాను. ఇది రిమైండర్. సో నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ గెట్ ఈక్వల్లీ ఈస్ 11. అంటే 11 చొప్పున ముగ్గురికి వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ చాక్లెట్స్ ఈస్ 2. 2 చాక్లెట్స్ మిగులుతాయి అని అర్థం అనమాట. ఓకే.